Ngiyabingelela ekseni egameni elihle lomfelo wethu uJesu Kristu. Siyambonga uNkulunkulu nangalolu suku oluhle alikhethile ukuthi sikwazi ukuhlangana emoyeni uJesu asize ukuphila kwethu. Kona kuyisikhathi esinzima esibhekene naso esidinga amandla kaNkulunkulu, esidinga igama lika Jesu. Isikhathi lesi esiphila kuso. Inhliziyo yami kakhulu iyamdumisa uNkulunkulu ngokuthi wasinika ikhambi esikwazi ukuphepha ngalo. Sizothola izwi lenkosi encwadini yesibili yamakhosi la kukhulunywa khona ngokubusa kwenkosi uHezekaya. Uqala ku chapter 18. Kodwa ngiyafisa ukusho ukuthi sosebenzisa ke yona lencwadi chapter 18 yamakhosi esibili cishe no chapter 19. uJesu ubeke lokho enhlizweni yami ukuze sikwazi ukusizana kulesi sikhathi lapha abantu bephelelwa khona ithemba, lapha abantu bephelelwa khona ukukholwa, lapha abantu bephelelwa khona ukunamathela kumuntu ozokwazi ukubasiza. Izinto esizilalelayo ku-media, ku-TV na ku-radio nalezi nje abantu abaphostellana zona ku-social media, kuyizinto ezilahlisa ithemba, zenza abantu bangazi ukuthi bazobalekelaphi. Kade ngilalele endabeni okudlulileyo nje kukhona omunye wodokotela esho ukuthi abantu ba-depressed, abantu bane-anxiety, bakhathazekile, baxakekile ngenxa yesimo lesi esibhekene naso. Cisho inhlaselo esibhekene nayo akuyona inhlaselo eqalayo ukufika. Kithina kule generation esiphila kuyo inhlaselo yona eqalayo ukuthi sihlangane nayo. Ngikhumbule njalo ukuthi ngiye ngizwe ubaba wena 3 years ezelwe ngo-1918 kufika lento okwakuthiwa iSpanish flu, nayo yayinenkinga ecishifane nesimo lesesibhekene nayo sokuhlaseleka kwe-corona virus. Kodwa ngiyafisa ukusho ukuthi uJesu nalapho kwaba nabantu abakwazi ukuphepha, nabantu abakwazi ukusinda, abaphelanga bonke abantu. Ngakho ngiyafisa ukuthi ngifunde nje la kafishane encwadini yamakhosi chapter 18. Lithi iBhayibheli, kwathi ngomnyaka wesithathu kaHosheya indodana kaEla inkosi yakwa-Israyeli, uHezekaya indodana kaAhazi inkosi yakwaJuda waba inkosi. Verse 3, wenza okulungile emehlweni kaJehova njengakho konke akwenzileyo uDavide uyise. 4, wasusa izindawo eziphakemeyo, wadiliza izinsika, wanquma o-Ashera, wachitha inyoka yethusi ayeyenzile uMose, ngokuba abantwana bakwa-Israyeli babeshisa impepho kuyo. Kwaze kwaba ngalezo zinsuku yabizwa ngokuthi uNehushitani. Wamethemba uJehova uNkulunkulu wakwa-Israyeli, kwaze kwangabakho onjengaye phakathi kwawo onke amakhosi akwaJuda nakuwo ayengaphambi kwakhe, ngokuba wabambelela kuJehova akasukanga ekumlandeleni, kepha wagcina imiyalo yakhe uJehova ayala ngayo uMose. Verse 7, uJehova waye naye
noma phi lapho eya khona waphumelela. Wayihlubuka inkosi yase-Asiriya kayikhonzanga, wachitha amaFilisti kwaze kwaba seGaza nemikhawulo yalo, imibhoshongo yabalindi nemizi ebiyeleyo. Cela ukuthandaza. Baba wethu ongcwele, ngegama likaJesu waseNazaretha, nanti izwi lakho, thatha ilungelo uzambule ngalo ngoKristu omgcobileyo. Amen. Ngiyafisa ekseni ukuthi ngidlulise umyalezo umoya engcwele ubekile enhlizweni yami wokuletha ithemba kulesikhathi lapho ithemba seliphelile, okuletha induduzo kubantu abadinga yona, kuletha isibindi kubantu abezwa bengenwa ukwesaba begodola, ukuthi sinalo ikhambi uNkulunkulu asenzele lona ngoKristu Jesu, wamthumela emhlabeni azoba sihlengo sokuphila kwethu. Ngithatha ke la incwadi yesibili yamakhosi uchapter 18, ungena kwenkosi uHezekaya ezoba umbusi kwaJuda. Izwi lenkosi liyagcizelela ukuthi ngaleso sikhathi uJuda wayezigqila ecindezelwe isizwe sama-Asiriya esasinamandla phezu kwakhe. Kwenziwa ukuthi babonile kuNkulunkulu. Njalo uma bona uNkulunkulu webajezisa ngokuthi athumele isizwe esiqhamuka ngaphandle sizobanqoba, sizobahlupha, sizobacindezela. Ungena kuHezekiya kade kunenkosi ngaphambi kwakhe enze ukuthi uJuda anqotshwe. Manje ke simthola ethatha istand sokuthi ngoba ubuyela kuNkulunkulu yena yinye into azoyenza, akazuqhubeka nokusubmitha phansi kwenkosi yase-Asiriya. Uthatha isinqumo sokuthi uzosubmitha kuNkulunkulu onamandla okumkhulula. Izwi lenkosi ke liyachaza lithi ngoba walahla izithixo ezazikhonzwa, waze walahla nenyoka yethusi eyayenziwe uMose, elithi iBhayibhili ama-Israyeli noma uJuda wawusuwenza impepho uyenza ibe uNkulunkulu, insika eyenziwe uMose. Yena-ke lithi iBhayibhili wayidiliza nayo, wayichitha njengoba echitha u-Ashera zonke iy'thombe ezayikhonzwa, efuna uNkulunkulu ophilayo. Njengokusho kwezwi lenkosi encwadini kaMose lithi mfuneni niphile. Manje ke bona bathatha isinqumo uHezekiya nabantu ukuthi bazobuyela kuNkulunkulu ngenhliziyo epheleleyo. Uvesi number 6 wakhona uthi ngokuba wabambelela kuJesu akasukanga ekumlandeleni, kepha wagcina imiyalo uJehova ayala ngayo uMose. Ngakho-ke uNkulunkulu wayenaye noma phi lapho eya khona. Kusho ukuthi imfihlakalo yokuhlala namazulu, okuhlala noNkulunkulu odala izulu nomhlaba, ukuthi silahle zonke izinto ezisixabanisa naye, silahle uNkulunkulu, silahle amathemba, silahle izinto ebesingaphila ngazo, sibambelele kuye yena yedwa. Lithi iBhayibhili waphumelela. Uma umuntu ezophumelela kudinga anamathele kuJesu, ngoba uyena owenziwa waba sihlengo, owenziwa waba ngumkhululi, owenziwe waba insindiso yethu. Kukhona ke le ndatshana lena engidila ngayo la kaHezekiya.
lithi iBhayibheli inkosi uSenherib yamhlasela ke uJuda kuleso sikhathi. Uma imhlasela lithi iBhayibheli yavimbezela ngoba wayengenamandla okulwa bhekane naleso sixuku. Yinye into uHezekiya ayenza, waphendukela kuNkulunkulu wakhe amaziyo ukuthi ukwazi ukuchitha impi, ukwazi ukwenza izinto ezingenzeki kubantu. Yakhuluma lenkosi iyachaza ukuthi nina abantu bakwaJuda ningayengwa uHezekiya, anganidukisi, anganiki ukuthi nizophumelela uma nibambelela kuNkulunkulu wakhe, ngoba akekho uNkulunkulu obenamandla okukhulula zonke izizwe azichithile uSenherib. Izwi lenkosi liyagcizelela ukuthi uHezekiya uthi impela abalalelanga izwi likaNkulunkulu, beqa isivumelwano sakhe ayale ngaso uMose, ingakho benqotshwa laba banqotshwayo. Kodwa yena wenza inkonzo yokubuyisana, ngenye indlela uthatha isinqumo sokuthi ulungisa izinto ezimxabanisa noNkulunkulu. Namhlanje baningi abantu ababa nenkinga, uthola ukuthi uma kufanele baye kuJesu bofuna usizo balifuna endaweni ezirong, endaweni abangenakusizakala kuzo. La eBhayibhelini kukhona enye inkosi okukhulunywa ngayo kuthiwa uAsa. Lithi iBhayibheli yayiqale kahle ukubusa, yeza kahle kunomluleki oyilulekayo ukuthi ikhonze uNkulunkulu. Lithi iBhayibheli kodwa uma seyiziqinisile yenza yonke inhliziyo yayo yayise iphakama, yathatha istand sokuma ngendlela uNkulunkulu angajabuli ngayo. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu wayesededela isifo, yaphathwa isifo ezinyaweni. Uma iphathwa lesi sifo, iBhayibheli liyakubeka ngokucacileyo ukuthi ayiyanga kuNkulunkulu ukufuna ukusizwa nguye. Into ayenza yagcina ngokuya kodokotela kuphela, yangaya kuNkulunkulu, okwenza ukuthi ngenxa yaloko yangasizakala. iBhayibheli liyagcizelela ukuthi ngenxa yaleso sizathu yafa, ibulawa ukuthi ayiyanga kumuntu onokuphila, igcine iya kubantu. Kanti izwi lenkosi lithe uqalekisiwe umuntu othemba kubantu, kodwa ubusisiwe umuntu othemba kuJesu, nothemba lakhe linguJesu. Ku-Old Testament kusetshenziswa igama likaJehova. uJesu noJehova umuntu oyedwa. Ukuthi kwe-Old Testament ubizwa ngoJehova, ku-New Testament ubizwa ngoJesu. Ingakho ngibeka ngalendlela engibeka ngayo, ubusisiwe umuntu othemba kuJesu, nothemba lakhe linguJesu. Kodwa uqalekisiwe umuntu othemba kubantu. Cishe thina into esixakile kulesi sikhathi esiphila kuso, sigijimela kuzo zonke indawo ongafanele siye kuzo, sofuna usizo khona. Kade ngilalele kule nsuku edlulile nje, ngivula indaba uCNN stage 401, ngibuka nje indaba khona, sengihlangana nendaba ethi lapha eAmerica ku nabantu abavaccinated fully, kusho ukuthi baqedile lento yokuvikela, bavaccinate kuze kushiwo kusetshenziswe lapha i-leader yama Democrats endlini lezi eziphethwe, kuthiwa istaff sakhe sivaccinatwe fully. Kodwa njengamanje kunale moya
okuthiwa uyashintsha wecorona kuthiwa bateste positive kodwa bavaccinatile fully. Umangala ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi sebezamile ukuyivikela ngendlela zabantu kodwa lo moya lo oshintshayo wegciwane lecorona udlule ekuvikeleni abakuvikelile kuthiwa nabo batesta positive kungasalindelekile ukuthi kube njalo. Ngizama ukugcizelela ukuthi into ebalulekile abantu abazi ikhambi ukuthi ngubani okwazi ukuchitha ukufa, ngubani okwazi ukuchitha amandla obumnyama, ngubani okwazi ukulwa izimpi zethu. Kulesi sikhathi esiphila kuso bonke abantu bayadinga bayazi lemfihlakalo yokukholwa egameni lika Jesu. Lithe izwi lenkosi ngaphandle kokukholwa akunakwenzeka ukuba simthokozise uNkulunkulu. Uma abantu bezonqoba, uma abantu bezophumelela, kudinga bathathe ithemba labo nokukholwa kwabo bakubeke kumuntu onamandla okubalekelela. Ensukwini edlulile kade umuntu ethandaza sekufona omunye umama umefona uthi kimi ngusibanibani wakabani uyazisho uyisihlobo somndeni engahlala kuwo sengisuke esibhedlela umndeni wasemancubeni uyisihlobo sakhona uyazisho lo mama uthi kade ngithinta usibanibani usho indodakazi yalapho ngangihlala khona uthi ke yayisithi angikufonele ukwazi ukusilekelela uthandaze nathi sinengane ena 4 years idiagnoswe ukuthi inoshukela inezinso inezifo lezi okuthiwa izifo ezihlupha abantu abadala kodwa yona ina 4 years ikwikhoma njengoba ngikhuluma nawe esho ethi kwikhoma iadmitiwe esibhedlela kodwa bathe labantwana balapha ya wohlala khona angifone uthandaze uJesu uthembekile ukuhlangabeza. Ngiyakhumbula ngimbuza lo mama ukuthi ubani igama lomntwana washo wayengekho nakuyena kodwa sathandaza sibiza ke igama lika Jesu elinamandla. Lento ngikhuluma into njengokuyi Sunday namhlanje kade kuyinto ya Saturday ledlulile manje uyafona ngolwesithathu umefona uyayichaza ukuthi hayi yimina lowo ngangicela ukuthi kuthandazele umntwana lona owekwikhoma enhlizweni yami bese kusho masinye ukuthi hawu siyangiripothela ukuthi umntwana udlulile bese ethi yena ngiyathanda ukumbonga uJesu uyaphilisa ngempela lo mntwana okade enjalo over the weekend ayikashaya enye weekend uthi useyaphila uthi ngempela uJesu uyasebenza leli gama liyaphila. Ngimangalile ukuthi uJesu akakaguquki noma bangaguquka abantu kodwa yena akakashintshi. Ngiyafakaza ukuthi leli gama ilona uHezekaya anamathela kulo abambelela kulo. Izwi lenkosi baseliqinisa lithi waphumelela kukho konke ayekwenza.
uma umuntu ezophumelela udinga leli gama lika Jesu. Angazi noma unalo, kodwa uma ungenalo lithathe. Kungenzeka ukuthi uyasonta, ngoba le ndaba esiyifundayo ikhuluma ngabo abantu ababesonta. Ikhuluma ngo-Israyeli owayethunjiwe inkosi uSenaherib ngenxa yokuthi wayelandela onkulunkulu ababhubhayo. Bese lithi iBhayibheli uHezekiya uyinkosi yakwaJuda, yena wakhetha ukuthi uzolandela uNkulunkulu achithe zonke izithixo, zonke izinto abantu ababambelela kuzo, abambelele kokungabonwa. Izwi lenkosi uma liqhubeka nalendaba kaHezekaya lithi ke egcineni inkosi yathumela abantu ukuthi bamemezele ukuthi abantu bangamethembi uHezekaya ngoba uyabakhohlisa. Akekho uNkulunkulu onamandla okophula esandleni sayo lenkosi. Lithi izwi lenkosi into ayenza uHezekaya wavele wazila ukudla, wagqoka ingubo ezigugile zamasaka, ngoba kudala kwakubonakala ngokuthi abantu bayithele ngomlotha bagqoka amasaka uma bezila ukudla. Kodwa ke manje kuNew Testament uthe uJesu nigcobe nibe bahle, nigcoba amafutha, nibe right, nikwenze lokhu bangaboni abanye abantu. Lithi izwi lenkosi ngenxa yokuthi wayefuna uNkulunkulu, wayesethumela kumprofeti uIsaya. Lithi iBhayibheli emtshela ukuthi hawu naku sihlaseleka, awusiyele uNkulunkulu, mhlawumbe uNkulunkulu wakho uzosenzela umusa. Into engiyithandayo ngezwi lenkosi ukuthi liphilile liphelele. Lithi iBhayibheli lami kuchapter 19, kwathi inkosi uHezekaya isizwile lokho yakebhula izingubo zayo, yazembesa indwangu yamasaka, yangena endlini kaJehova. Ngithandela le ndaba ngento eyodwa ukuthi kulesi sikhathi esiphila kuso kuyagcizelelwa ukuthi kungahlanganwa. Kodwa ngifisa ukunichazela ukuthi uma ezonqoba uHezekaya wadinga aye endlini kaNkulunkulu, ngoba kukhona ukuthandaza ongakwenza ukwakho uhlezi kwakho, kodwa khona indawo la igama likaNkulunkulu, igama likaJesu lihlala khona. Uma ugijimele lapho impendulo noma ikanjani uyayithola. Lithi izwi lenkosi waqephula wayeseyongena. Mina ngiyafisa nini nabazalwane nithathe isibindi sokuyokhuleka, hayi ukuyosonta. Ukusonta kuvaliwe, kodwa ukukhuleka akuvalwanga. Uma nivalela ukuthi nenze lezinto enizenzayo ezinganisizi nani, nithi nisonta nibe niqhubeka nemkhuba, abayidakelwa utshalo badakwe, abaqomanayo baqome, abaphingayo baphinge, ababulalayo babulale, abayidlela insango bayidlele yona. Nansi siyavunyelwa, ivulelwe isango ukuthi unelungelo lokuyibhema noma ngabe isanganisa izingane zethu amakhanda. Ngoba bonke abantu abagcina belandela insango uthola ukuthi baba namakhanda aphambene kulesi sikhathi samanje. Abantu benze leyo nto baqhubeke nokusonta, akukusizi lokho. Into ebalulekile lezo zinto okuthiwa ilahlwe. O-Ashera, iy'thixo onkulunkulu bakho ongakwazi ukuhlukana nabo, lezo zinto ongathi wazala uyitetile,
uma ufika egameni likaJesu uthatha isinqumo sokuzilahla izinto ezifihliwe ezehlazo, ungahambi ngobuqili. Izwi lenkosi lithi asiliphambanisi nezwi likaNkulunkulu. Lithi izwi lenkosi yaxebhula izingubo zayo, yazembesa indwangu yamasaka, yangena endlini kaNkulunkulu. Mina bengicela ukuthi nine nabazalwana hambani niyothandaza. Ningayeka yonke enye into yokusonta lokujwayelekile kuma programs enu, kodwa hambani niyokhuleka, ngoba umkhuleko unamandla uma niwenza ngokukholwa. Umkhuleko uyabhidliza inqaba, umkhuleko uyalapha izifo, umkhuleko uyachitha impi obhekene nayo. Angikhathali ukuthi odokotela batheni, bathi unesifo esingalapheki, unezimo ezingenakushintsha, kodwa leli gama likaJesu lenza imangaliso nemhlola, liyakwenza okwehlula ingqondo yabantu. Ngike nga-attenda i-funeral over the weekend on Saturday. Enhlizweni yami bese ngaze ngakhohlwa. Uma sengifikile khona bayakhuluma ke, kukhona ubaba ohambile, ingane ke zakhona ziyakhuluma, siyasukuma enye nayo ikhuluma ke, bakhala la ngokuhamba kababa, kodwa imenshina into esimangaliso. Khona umfana wakhona webe involved kwi-car accident, waba kwikhoma. Odokotela kwafika isikhathi la begive up khona, bethi ayikho into ezokwenziwa, kudinga u-unplugwe imshini, kukhishwe amapayipi, ngoba ngeke esasinda. Yakhumbula ukuthi yasho ke beyitshelile odokotela ngoba iyona eseduze eseMaritzburg, uma ithinta abazali kwasho ukuthi bayakholwa, into abayisho nje kuphela, badlulisa inamba yakhe lowo oseMaritzburg, bathi ngifonele yena, unaye lo muntu okuthiwa akasezusinda. Kwadinga ngifone ngegama likaJesu. Uma elibamba ucingo lo, ngicela ukuthi akalibeke endlebeni yalo muntu okuthiwa ngeke esasinda. Kubizwa igama likaJesu. Ngiyaqinisa kunina ukuthi leli gama linemfihlakalo, ungalideli. Noma sekufike la kuphela khona ithemba, wena bambelela kuJesu. Ithi ke le ntombazane uma ichaza ngaleso sikhathi iqeda ukukhuleka, ithi kwanede kwabizwa igama likaJesu, ibeke iselfoni kumuntu unconscious, umuntu oqulekile. Ithi wanyakaza, and kusukela lapho waphila, namanje uyaphila, ngoba leli gama linamandla. uHezekaya wayiqonda lemfihlakalo ukuthi impi yethu ayiliwa ngezikhali zenyama, ayidingi imkhonto, ayidingi ibhamu, ayidingi amahashempi, kodwa idinga imfihlakalo yegama. Ingakho wakhetha ukuya endlini kaNkulunkulu, wayozendlala kuye, wakhala kuye.
ngiyayithanda le ndaba ukuthi nani uma nibona ninempi engaphezulu kwenu ithemba lethu linye, indawo esigijimela kuyo yinye, uJesu waseNazaretha. Abapostoli abaqinisa ngaye bathi alikho elinye igama elinikiwe ebantwini, ayikho futhi insindiso ngomunye ngaphandle kwegama likaJesu. uJesu lo lithi iBhayibheli bambethela, bembiza ngeselelesi, bambethela uJesu bethi isigebengu, kodwa lithi izwi lenkosi ngaye abantu bayaphila. Babekhomba isishosha esasizaliwe sisina 40 years singakaze sihambe, sisukume ngegama likaJesu. Begcizelela abapostoli bethi hayi, akungenxa yamandla ethu, akungenxa yemisebenzi yethu, kodwa kungenxa yegama likaJesu enambethela. uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo, umi lo muntu phambi kwenu esindile. Yini kanti esindisayo? Igama likaJesu. Yona ndawo esibalekela kuyo. Ngiyaqinisa kunini ukuthi nami ngiyifumene njalo. Ngimfumene uJesu eyilokho. Ngimbonile empilweni yami. Ngolokhu ngikusho koze kubuye uJesu ukuthi ngangizalwe ngine-asthma, kodwa uJesu waseNazaretha wangelapha yona. Ziningi izinto ezinye ngihlangana nazo endleleni, kodwa leli gama likaJesu livele lingamandla. Uma wena uxakekile gijimela kulo, bamba lona, namathela kuyo uJesu. Uma ubambe yena isiqiniseke ukuthi uzohlangabezana nekhambi lempilo yakho. Ngiyayithanda-ke le ndaba kaHezekaya. Angiqhubeke ngithi ukufunda kancane. Izwi lenkosi lithi-ke baya kuHezekaya bembethe izindwangu zamasaka, baya ku-Isaya umprofeti indodana ka-Amos, bathi kuye kuverse 3 kuchapter 19, usho kanje uHezekaya uthi lolu suku lungusuku losizi nolokusolwa nolokudelelwa, ngokuba abantwana sebefikile ekuzalweni, kepha amandla okubeletha awakho. Mhlawumbe uJehova uNkulunkulu wakho uyakuzwa onke amazwi kaRabshake othunywe inkosi yase-Asiriya, inkosi yakhe, ukweyisa uNkulunkulu ophilayo. Asolwe amazwi uJehova uNkulunkulu wakho awezwileyo, ngalokho phakamisela insali efunyanwayo umkhuleko wakho. Thina njengabantu ababantwana bakaNkulunkulu siphakamisela umkhuleko wethu kuye noma sihlangana nani. Abantu abanye bagcizelela ukuthi hayi ningalokhu nisitshela ngendaba kaJesu. Bafile abefundisi, bafile nabantu abazalwana abasontayo. Noma kwenzekile lokho, ngifisa ukusho ukuthi uJesu akakaguquki. Usenguye izolo, nguye namuhla, nguye naphakade. Uyikhambi lokuphila. Abantu abakhetha ukunamathela kuye, lithi iBhayibheli, bayaphumelela. Uverse 5 besethi izinceku zenkosi uHezekiya sezifikile ku-Isaya. U-Isaya wathi kuzo, niyakusho kanje enkosini yenu nithi, usho kanje uJehova, uthi ungesabi lawo mazwi owezwileyo. Ngifisa ukugcizelela lokuthi noma kungathiwa leti yabhuqabhuqa yabaqeda abantu,
ungesabi lawo mazwi owezwileyo. Wezwile amazwi kodwa ungesabi. Noma kuthiwa iyabulala kodwa ungesabi lawo mazwi owezwileyo. Izinceku zenkosi yase-Asiriya ezingithuke ngawo, bhekani ngiyakubeka umoya kuyo, izwe amahemhemu, ibuyele ezweni lakubo, ngiyiwise ngenkemba ezweni lakubo. uNkulunkulu okhuluma lamazwi othi ungesabi amazwi owezwayo. Thina njengabantwana bakaNkulunkulu noma sihlangana nani asidingi ukwesaba. Laba bantu abafundile bagcizelela ukuthi la eBhayibheli leligama elithi fear not, ungesabi, liphindwe 365 times. Kusho ukuthi for each and every day, usuku nosuku kuthiwa ungesabi. Noma uhlangana nani ungesabi. Kuphela umsebenzi kade usebenza ungesabi. Unkosikazi wakho obushade nawe uyakushiya uyakudivorce ungesabi. Indoda yakho obuyithanda unamathele kuye iyakulahla ungesabi. Izimo zonke ezibonakala ibheka phansi ayibonakala into ephumelela ungesabi. Yonke into ayishona ungesabi. Ungayibulali, ungayilimazi, ungesabi. Kukhona umuntu ome nawe, khona umuntu ophilayo, igama lakhe uJesu, ithemba lezwe, ithemba leAfrika, ithemba labantu, ithemba lezizwe, uJesu waseNazaretha. Ungesabi. Ziningi izinto ezingavuka zikwesabise, kodwa wena ungesabi. Uhlaselwe isifo abathi odokotela ayikho into engenziwa. Ungesabi. Imisibindi, qina, wazi ukuthi okungakuwe mkhulu kunalowo sezweni. Izwi lenkosi ngilithande ngoba liphelele liyaphila. Ngisho njalo namhlanje ekseni ngithi ningesabi amazwi enwezwayo, ningesabi izinto enizibukayo ko TV, ningesabi izinto enizwa ko social media. Noma ngabe bayawa abantu bayafa, kodwa wena okholwayo ungesabi. Qina, umisibindi, ngoba mkhulu kuwe kunalowo osezweni. Ngisho njalo ekseni ngithi kubalekile wazi imfihlakalo yokuphila ukuthi uphila nobani. Mazi yena, mqonde yena, nikela konke kuye, bambelela kuye, ulahle amathemba lawa abantu abawalandelayo, amathemba afileyo, onkulunkulu abangaphenduli, onkulunkulu abangakhuluma, onkulunkulu abangezwa. Ngoba abantu abaningi banezithombe zabo abathandaza kuzo, abanye bathandaza emathuneni, koyisemkhulu sebashona, baye emathanjeni abo bothandaza khona. Lalela, bonke labo bantu abanakusiza, kodwa umuntu osiza yilo ovukile kwabafileyo, othi ngangifile. Athi kodwa manje ngingophilayo kuze kube phakade. Athi ngiphethe ihluthulelo zokufa nezehayidesi esandleni sami. uJesu esimlandelayo uyena ocontrola yonke into, uyena oqondisa zonke izimo. Uma uyihlanganise naye, uyihlanganise nomuntu ogcina, awudingi ukhathazeke ngalutho. Ingake esho njalo, ningakhathazeki, ngakhathazeki ngalutho. Kumnandi ukuhlala kuJesu, hleze ngiphumule, hleze ngiphumule, angesatshiswa ilutho olwesabisayo. Noma kungenzekani emhlabeni,
ngikhulekile ngirelaxile ngiphumule into ephele ngiyenzayo ukufuna ubuso benkosi ngithandaze ngikhulekele izwe lakithi ngikhulekele ababusi bakithi ngikhulekele abaphathi ngikhulekele bonke abantu ukuthi uJesu akenze umusa avula amehlo kamoya avule ingqondo yabo ngoba abantu abaningi bayabhubha ngenxa yokuswela ulwazi bayabhubha ngoba belahlekela ukuthi ungubani lo Jesu esimlandelayo abanye bacabanga silandela iJuda nje lithile ngifisa uqinisa kuwena ukuthi ngimfumene uJesu ephelele empilweni yami ngafakaza for these 47 years ngikholwa ngiyathanda ukunitshela ukuthi ngiyaphila mahala ngeze ngenxa yegama lika Jesu nginezimo ezike zingihlasela empilweni nasemzimbeni wami ngizwe kukhona izinto ezifikayo ngibize leli gama enginikwe lona bese lenza amadimoni athuthe ngisale ngiyiphilela ngingenalutho ngenxa yemfihlakalo yaleli gama lika Jesu la ke ngasekugcineni encwadini yona yesibili yamakhosi chapter 19 ngiyathanda ukufunda from verse number 30 abasindileyo bendlu yakwaJuda abaseleyo bayakubuye bagxile phansi bathele izithelo phezulu izwi lenkosi likushilo lokuthi ubusisiwe umuntu ozindla ngemthetho kaJehova imini nobusuku letho ekufaniswa nesihlahla esitshaliwe ngasemfuleni yamanzi esiqabunga lawo lingabuni esithelayo ngezikhathi zonke kuthiwa ke abasinda abasele bayakubuye bagxile phansi bathele izithelo phezulu izithelo zikamoya izithelo zikamoya uthando ukubekezela konke lokho kuyithele zikamoya nokuzithiba yonke leyo nto babuye bathele ngokuba kuyakuphuma eJerusalema insali nasentabeni yaseSiyoni abayakusinda ukushisekela kukaNkulunkulu kuyakufeza lokho kukhona abantu abasizakalayo abasindayo bese lithi iBhayibheli badinga baveze izithelo kuba abantu abakhombisayo ukuthi baphunyukile enkembeni abantu abasindile kubhujwa kodwa akabatheleke izithelo ezifakazayo ukuthi basindile bonakalisa ngokwenza ukulunga ngokwenza ukwahlulela uyeke izinto zomkhonyovu uyeke izinto ezingenakukusiza ubambelele kuJesu ume naye la kule ndaba esiyifundayo izwi lenkosi liyaqhubeka angeke ngifunde verse 32 ngalokho usho kanje uJehova ngenkosi yase-Asiriya uthi ayikungena kulo muzi yabona uma ngisafunda lapho ngikhumbula amahubo 91 malichaza ukuthi ngoba wena uthe Jehova uyinqaba yami nesiphephelo sami lithi iBhayibheli awuyikwehlelwa ngokubi nesifo asikufinyelela etendeni lakho lithi ke la izwi lenkosi awuyikungena kulo muzi uJesu oyalayo okhomandayo atshela amadimoni ukuthi kulo muzi ke ngoba lithi iBhayibheli thina umuzi kaJehova umuzi owakhe entabeni ungenakusitheka uhlobo lwabantu abakhethiweyo ukhanya kwezwe lithi iBhayibheli uma kukhulunywa kuthiwa ke madimoni ayukungena ke kulo muzi awucibishela nomcibisholo khona awubhekisa kuwo isihlangu
awunqabela iduli ngakuwo. Indlela eyafika ngayo iyakubuya ngayo, ayikungena kulomuzi usho uJehova. Uma umntwana kaNkulunkulu usafe, protected, bambelela kuye, uyena oshoyo ukuthi izinto zobumnyama ngeke zingene. Noma kwenzekileke ngendlela ethile zangena, kodwa leligama linamandla ukuyidudula. Uqhubeke wena uphile, ngoba kungenzeka ukuthi ngifunda lelizwi mhlambe wena usudlule kuyona iphi, mhlambe ubhekene nayo. Noma ngabe ukuphi, noma ngabe ngoba ungumntwana kaNkulunkulu, umuzi wakhe entabeni, elithi iBhayibheli awunakusitheka. Zonke izinto ezihlasela lo muzi, lithi iBhayibheli, ziyavinjwa. Kukhona umuntu olwizimpi zakho. Ngiyayithanda leli verse. Indlela eyafika ngayo iyakubuya ngayo, ayikungena kulomuzi usho uJehova. Kwakhulunywa ngenkosi yase-Asiriya, kodwa ngifisa ukukutshela ukuthi inkosi yase-Asiriya namhlanje izinto eziyizitha zempilo yakho, noma nhloboni yesitha obhekene naso, sirepresenta leyo nto ehlasela wena njengomntwana kaNkulunkulu. Ngiyakukuvikela, ngiyakuvikela lo muzi ukuba ngiwusindise, ngiyakuvikela ukuba ngiwusindise. Umuntu ovikelayo, umuntu ovikelayo, umuntu ovikelayo uJesu. Wenza isiqiniseko sokuthi lo muzi, angiphinde egameni likaJesu, wena okholwayo, umuzi ongesitheke, ungukhanya kwezwe. Lo muzi okukhulunywa ngawo uwe. Uthi-ke ngiyakuvikela lo muzi ukuba ngiwusindise ngenxa yami nangenxa yenceku yami uDavide. Ngenxa kaJesu ngiyakuvikela. Uma wena uthatha isinqumo sokunamathela kuJesu, uthi ngihlale ukhululekile, kuphela gada izinto zobumnyama ezingadonsa amadimoni azongena kuwe, ulungisa indawo yakho njalo lenkosi wezekhaya eyabhidliza onkulunkulu abafileyo, yabhidliza ithombe. Lithi izwi lenkosi yaze yabhidliza nensika yethusi, ngoba yayisisithixo kubantwana baka-Israyeli. Sebeshisa khona impepho, uma bona uNkulunkulu bacabanga ukuthi insika le ngoba yabalekelela ukuthi uma beyibheke ehlane, lithi izwi lenkosi uphoyizeni wenyoka ezibalumayo wawungabi namandla. Manje benza izono, bacabanga ukuthi sengakwazi ukubasiza, kanti ayikwazi ukubasiza. Manje kudinga lena nguKristu Jesu, insika entsha. Haleluya. Uthi uma ufinyelela kuyo, uma isibindi, wazi ukuthi uneqhawe uDavide ahlasela ngalo uGoliath, igama likaJesu elibhidliza inqaba zobumnyama. Lithi izwi lenkosi ngiyawuvikela lo muzi ukuba ngiwusindise ngenxa yami. Yonke into uJesu yenzela udumo lwegama lakhe. Lezi zinto engixoxayo ezenziwa uJesu usuke zenzela udumo lwegama lakhe, hayi udumo lomuntu. Angitholi dumo ngaloko ukuthi inkosi ingisebenzisile, ingifana nemfoloko engadini okulinywa ngayo kutshalo tamatisi. Akazi imfoloko inconywe, kodwa ngconya umlimi oyisebenzisile. Namanje imfihlakalo ikuJesu
uyena osebenza izinto ngendlela ayithandayo, enza izinto ngenxa yegama lakhe ukuze lidunyiswe. Verse 35. Kwathi ngalobo busuku kwaphuma ingelosi kaJehova yabulala eKamu, ibulala laba bantu abadelelile. Bathi ubani lo uNkulunkulu onamandla okunikhulula esandleni sami na? Wadinga ngalwi uHezekaya, wadinga yothandaza, impi yaliwa uNkulunkulu, yaliwa uJesu. Kuthiwa ngalowo busuku kwaphuma ingelosi kaJehova yabulala eKamu labase-Asiriya abayizinkulungwane eziyikhulu namashumi ayisishiyagalombili nanhlanu. Izinkulungwane eziyikhulu 185,000 abantu abafa bebulawa ingelosi. Laba balwanga baye kumuntu okwazi ukulwa izimpi. Yabona uma ngifika la kule ndawo kuvuka indaba kaDavide elithi iBhayibheli uSathane wangena kuye wabala abantu baka-Israyeli. Lithi izwi lenkosi uma esebabalile abantu kwaba kubi emehlweni kaNkulunkulu, akajabulanga ngenxa yento eyenziwe uDavide yokubala abantu. Izwi lenkosi ligcizelela ke into eyodwa, lithi ke uma esekwenzile uDavide ukubala abantu, uNkulunkulu wanengwa ngoba uDavide wayebona ngoba enqoba, engaqondi ukuthi unqoba ngenxa yegama. Usefuna manje ukwazi ukuthi unqoba ngoba enesixuku esikhulu. Lithi iBhayibheli kwamnenga lokho uNkulunkulu. Uma senengekile wayesethumela kuDavide wathi khetha phakathi kwezinto ezintathu ukuthi ubalekele izitha zakho inyanga ezintathu, ukuthi kube nendlala iminyaka emithathu ezweni, ukuthi kube insuku ezintathu kunesifo ubhedukane olufana nalento ade yenziwa iCoronavirus. Khetha ukuthi yini oyikhethayo kulezi zintathu. Lithi iBhayibheli uDavide wakhala wathi kungcono ukuwela esandleni senkosi. Izwi lenkosi liyagcizelela lithi ngaleso sikhathi uNkulunkulu wethumela ingelosi yakhe, ingelosi kaJehova iphethe inkemba. Abantu babulawa isifo. Ngiyaqinisa ukuthi uma siphila ingelosi kaJehova ima ngakithi ilwe izimpi zethu. Uma sona yona leyo ngelosi kaNkulunkulu iba isitha sethu. Ingakho lithe izwi lenkosi uma nilalela nokulalela ngiyakuba isitha sezitha zenu, ngiphambane nabaphambana nani. Uma kodwa nilalela, kodwa manihlubuka niyadliwa inkemba. Imina ngiyakuba isitha sezitha zenu. uDavide ngenxa yokuthi ubala abantu, ingelosi ebilwimpi yashintsha kwaba yiyona ezobhubhisa ngakuyena. Ingakho simcela nina nonke nilalele uthi fundani lemfihlakalo, fundani lemfihlakalo ukuthi nibalekele kuJesu yena yedwa.
lithi iBhayibheli lami kwabulawa kwaIsrayeli inqwaba yabantu bebulawa ilengelosi wazwakhala uDavide wathi mina bengonile. Le ndaba iyatholakala kwiKronike zokuqala chapter 21, iyatholakala nesencwadini yesibili kaSamuel chapter 22. uDavide ekhala ethi mina engonile, ethi lezi zimvu zakho zenzeni, icala libe phezu kwami, libe phezu kwendlu yami. Ekhala uDavide ezisola ngobubi abenzile. Lithi izwi lenkosi uNkulunkulu wayesethe engelosini, sekwanele, subulele kwanele, ima manje. Ngifisa ukusho ukuthi uDavide ukuze kuthuthe ukufa lokho kwakufikile kubantu, lithi iBhayibheli wadinga ayokhuleka, wadinga ayothandaza, wadinga kwenziwe ialtar ukuze impi inqotshwe, impi ichithwe ababhekene nayo eyayibhubhisa abantu. Kukhona ingelosi kaNkulunkulu iphakamisa inkemba, kodwa abantu bengabulawa inkemba, bebulawa isifo. Angiphinde, ingelosi kaJehova iphakamisile inkemba, kodwa abantu bengabulawa ngenkemba, bebulawa isifo. Namanje uma abantu bonke bengabuyela kuJesu, leyo nkembe yeluliwe, leyo nkembe ebulalayo, uNkulunkulu uzosha sekwanele. Ima manje, ungawusaqhubeka ngenxa yokuthi khona abantu abathandazayo. Bengifisa ukugcizelela ukuthi nina abantwana bakaNkulunkulu, imani ngakuJesu, nime, ningesabi, nibe nesibindi, nazi ukuthi ongakini mkhulu kunosezweni. Nawe ngenzeka ukuthi ulalele kanti impilo yakho ayimile kahle phambi kaJesu. Bengicela ngalolu suku, buyisana naye, buyisana noJesu wakho, buyela kuye. Sho njalo indodana yolahleko ithi ngobuyela ekhaya, yenza isinqumo ithi ngiyakubuyela kubaba, ngithi ngonile kuwe, ngonile nakulizulu. Angisafanele ukubizwa ngokuthi ngumntwana wakho, kodwa uyise wayihlangabeza, wayigona, wayanga, noma yayinuka, inuka izono, inuka ukudla kwengulube, inuka leso simo eyinuka sona ngenxa ukuthi idayisile ngefa layo. Ekugcineni yamukelwa, lithi iBhayibheli yanikwa indandatho yegolide, kwafuna ingubo enhle, kwenziwa igili, kwajatshulwa, kwathi ubefile kodwa uvukile kwabafileyo, ubelahlekile kodwa ufunyenwe. Nawe namhlanje ungasho njalo uthi ngafunyanwa Nkosi yami, ngoba ilanga lakho namhlanje. uJesu uyathanda ukukulekelela, uyathanda ukukusiza. Sengiyavala kodwa ngiyafisa uthatha isinqumo ngempilo yakho, noma inhloboni yenhlaselo nayo, uthi ungesabi, ungesabi, ungashaya uvalo. Ngingoqala, ngu-Alpha no-Omega, ngoqala nokugcina. Kangingofileyo kodwa manje ngingophilayo kuze kube phakade. Ngiyafisa ukuthandaza nani. Uma kukhona isimo esikuhlaselile, mkholwe kuJesu usathandaza. Utshela isimo leso ukuthi namhlanje ngegama likaJesu asikho, siyachithwa, uyaphila ngoba uJesu uvukile kwabafile. Sengiyakhuleka uJesu akuhlangabeze ngegama likaJesu waseNazaretha. Moya Ingcwele, siyabonga ukulalelwa kwezwi lakho, litshale njengembewu. Banike ithemba Moya Ingcwele, walinika uHezekaya ukuthi bangesabi, ngoba wena uyinkosi elwizimpi zabo. Qhubeka nokumela indaba yakho, khulula
abagulayo, chitha impi yobumnyama namanhloboni yokuhlaseleka banako, bakhululwe kukho ngoba uvukile kwabafile wanqoba ithuna. Siyabonga ima njalo nezwi lakho ngoKristu omgcobileyo. Amen.